American English. Take your corporate English book, page number 232. Spoken English words and phrases of what Britishers and Americans, what do they speak? Under the letter P, the word is paper and the phrase is paper pusher or paper shuffer. Paper pusher or paper shuffer. What do you mean by this phrase? It simply means a person who sits in the desk and handles paperwork. Any person who handles all the paperwork, corrections, or like, a staff in a company who handles most of the paperworks, then you call him as paper pusher or paper shuffer. He was a paper pusher till he got his retirement. So till he got his retirement, he was a paper pusher, means he was operating on his desk, all verifying the accounts and everything. And now coming here, par. Up for par means what? A level. Up for par means what? Feeling in a good health and feeling all right. You are feeling in a good health and feeling all right. Then you are using the phrase up for par. Our Prime Minister at the age of 80. Our Prime Minister at the age of 80 is up to par, means is well, is good, is healthy, is all right. So up for par means is very good in his health. One other phrase, up to par, up for par, and here up to par means a normal and an average. So up for par means is excellent, is good, is all right. Up to par means a normal and an average, up to par. Our sportsmen should be trained up to par with the international athletes. So our sportsmen should get trained up, well trained up to the standards of international sportsmen. So up to par means up to their level. So up for par means is good, is all right. Up to par means you have to go up. We are in average condition, we have to increase our talents and capabilities. Par for the course. What do you mean by par for the course? An acceptable average. So par for the course means it's on an average. The traffic problem in our city is par for the course, and we should adjust to it. So we should adjust to it. So par for the course means something which is an average condition. Coming here, parasite. Anybody, do you know what you mean by parasite? Parasite is a plant which lives on other plants. It takes the strength, it takes the fertilizer, it takes the nourishment from others and live. So here parasite means depending on others for money, for living without any consideration for others. A parasite is a person, you call him a parasite when he always depend money on others. He doesn't earn money. So a parasite also means a person is a parasite means he is not bothered about other persons. He is very selfish on himself. So parasite is a person, you call a man a parasite. It means that he depends for money, he depends for food, for everything on others. He doesn't work at all. So even though he is capable of working, he doesn't work. So one other meaning of parasite is very selfish and he doesn't have any consideration for others. Like parasite, he expects from others for his food and living. So for his food and living, he expects from others. So my dear friends, coming here once again, paper pusher or paper shuffer means what? A person handling the paperwork or desk work in an office. Up for par means he's very good in health, he's all right, he's fine. Up to par means he's normal. We have to go and catch to the level of somebody who is higher in quality. Par for the course means an acceptable average. Parasite means a person who depends on others for food and living. Parasite single. What do you mean by parasite single? An earning member in an house who doesn't give money to his family members' expenses. Parasite single means in a joint family, one fellow lives, he earns money, maybe 20,000 or 30,000. He doesn't give even a single money to his family. He is called parasite single. Even though he lives in a joint family, he earns money, he is not ready to share his money with the family members. Then you call him as parasite single. Many professional graduates live a parasite single with their family members. So many professional graduates, even though they earn a lot of money, they don't give money to their parents or family. Pardon.
What do you mean by the word pardon? Pardon. Is it a verb or noun or adjective? Pardon. It's a verb, isn't it? I beg your pardon means what? To request somebody to repeat what they have said. See, I am saying something you are not able to understand. So, you want to ask me once again, please repeat it. Then you are using the phrase, beg your pardon. Beg your pardon means what? You are asking somebody to please repeat it back. I am unable to understand. I am unable to follow. So you're using the phrase beg your pardon. I beg your pardon. I didn't hear you clearly. I beg your pardon. I didn't hear you clear. I didn't hear you clearly means what? I'm unable to follow what you have said. So why don't you repeat it back? You got it, sir? Then once again, the meaning of beg your pardon means excuse me or sorry. You make a mistake. Then you ask beg your pardon. So beg your pardon is used in two places. One for when you are unable to understand what others are speaking, then you use the phrase, I beg your pardon, means please could you repeat it, and beg your pardon once again means you are asking somebody to forgive you. You have made a mistake, so you are asking is sorry. I beg your pardon, I am late today to the office. So you are asking excuse, I am late today to the office. I beg your pardon means please forgive me. So part and parcel, what do you mean by that? An important thing. Part and parcel means an important thing for something. See here, good communication skill. Good communication skills, different skills in communication, is part and parcel of a manager means what? What do you mean by manager? He manages the official activities in a company. He manages, he administers. So for an administrator, for a manager, what is the basic necessary skill he has to have? He should have communication skills. So communication skills is a part and parcel of a manager means if it is a manager, he should be definitely be good at communication. So it becomes a part and parcel. So part and parcel means it belongs to certain thing. It is it is inculcated in one's character of one position. So part and parcel means it is with. So parasite single means a member who earns money but he doesn't share his income with his family members. Pardon, beg your pardon. When you are unable to follow somebody what they are saying, then you're using the phrase beg your pardon. Once again, beg your pardon means you are asking excuse or sorry when you have made a mistake. And part and parcel means it belongs to one with the other. Part and parcel, both you cannot separate it. So your manager cannot be separated with the communication skills, isn't it? Both are together. So part and parcel, right? Dhoti is part and parcel of Tamil culture. Sari is part and parcel of Tamil culture. Tamil is a part and parcel of Tamil Nadu's culture, isn't it, sir? Pongal is part and parcel of Tamil Nadu culture, so it belongs to it. So, my dear friends, once again, I want to come here. Paper shuffer means what? A person who works and deals and who does the work of writing and looking after the paperwork. Up for par means you are feeling good in health and feeling good. Up to par means a normal and an average. Par for the course means an acceptable average. Parasite, a person depending upon others for food and money and for living. And coming here, parasite single means an earning member who doesn't share his income with his family members. Pardon, beg your pardon, you are requesting somebody to repeat what they have said because you are unable to follow and understand. Beg your pardon, you are asking somebody to excuse or forgive or something which you have made a mistake. And part and parcel means it belongs one and the same. Hope you are able to understand. Could you please stand up and could you sit, or you can sit also and say, could you follow a sentence? I think 481 number pardon, beg your pardon. I think I am not understand for clearly in this classroom. Beg your pardon, please, ma'am. Okay, once again you are asking. Okay, you, sir. Yeah. Part and parcel. The technical skill is part and parcel of the software engineers. Very good. Technical skill is a part and parcel of a software engineer. Okay. My college cultural program I arranged is somebody cultural program up to par in is. Okay, my college has conducted a program. It should be up to par with the IIT standard.
இட் ஷுட் பி பெட்டர் அப் டு த ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் அதர்ஸ். ஓகே நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 232. பி என்ற எழுத்து வார்த்தை பேப்பர். பேப்பர் என்றால் தெரியும். அதனுடைய சொற்றொடர் பேப்பர் புஷ்ஷர் அல்லது பேப்பர் ஷஃபர் என்று சொன்னால் என்ன அர்த்தம்? இந்த டெஸ்க் அண்ட் ஹேண்டில்ஸ் பேப்பர் ஒர்க். இதர் பேப்பர் காகிதங்களை ஆஃபீஸிலே அலுவலகத்திலே ஃபைலை பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள், கணக்கு வழக்குகளை புஸ்தகத்தில் பதிவேடு செய்து கொண்டிருக்கக்கூடியவர்களை பேப்பர் புஷ்ஷர் அல்லது பேப்பர் ஷஃபர் என்று வந்துவிட்டது. இப்போதெல்லாம் கம்ப்யூட்டர் வந்துவிட்டது. இன்றைய காலகட்டம் வரைக்கும், இதுவரைக்கும் முன்னால் ஒரு 4 வருடங்களுக்கு முன்னாடி எல்லாம் பேப்பர் ஒர்க்கு தான் இருந்தது. கோர்ட்லேயும் பார்த்தீர்கள் என்றால் எங்கு பார்த்தாலும் பேப்பர் தான் அதிகமாக அதில் செயல்பட்டு கொண்டிருந்தார்கள். அடுத்தது பார். பார் என்றால் ஒரு அளவுகோல். அப் ஃபார் பார் என்றால் நன்றாக இருக்கிறார், உடல்நிலை நன்றாக இருக்கிறார், சௌகரியமாக இருக்கிறார் என்று சொல்லும் பொழுது அப் ஃபார் பார் என்று சொல்கிறோம். ஃபீலிங் இன் எ குட் ஹெல்த் அண்ட் ஃபீலிங் ஆல் ரைட், நல்ல உடல் ஆரோக்கியமாக உடல்நிலை நன்றாக இருக்கக்கூடியவர்களை அப் ஃபார் பார் என்று சொல்கிறோம். அவர் பிரைம் மினிஸ்டர் at the age of 80 is up to par என்றால் நம்மளுடைய அப் ஃபார் பார், நம்மளுடைய பிரதம மந்திரி 80 வயதானாலும் நல்ல உடல் நலத்துடன் இருக்கிறார். அப் டு பார் என்றால் என் நார்மல் அண்ட் ஆவரேஜ், ஒரு சராசரியாக இருக்கிறத அப் டு பார் என்று சொல்கிறோம். அந்த படம் எனக்கு எப்படி இருக்குது? அப் டு பார். ஓகே. ஆனால் அவர் ஸ்போர்ட்ஸ்மேன் ஷுட் பி ட்ரெயின்ட் அப் டு பார் வித் இன்டர்நேஷ்னல் அத்லெட்ஸ். நம்மளுடைய விளையாட்டு வீரர்கள் சர்வதேச விளையாட்டு வீரர்களுக்கு அளவாக அந்த அளவுக்கு அவர்கள் முன்னேற வேண்டும் என்று சொல்லும் பொழுது அப் டு பார், அந்த அளவுகோலிலே வளர வேண்டும் என்று சொல்லும் பொழுது அப் டு பார் என்று சொல்கிறீர்கள். அடுத்ததாக பார் ஃபார் த கோர்ஸ் என்று சொல்லும் பொழுது an acceptable average, ஒரு சராசரியாக இருக்க வேண்டும். இந்த அளவு ஒரு சராசரி அளவுகோலாக இருக்க வேண்டும். The traffic problem in our city is par for the course and we should adjust to it. நம்மளுடைய போக்குவரத்து இந்த இடைஞ்சல் பிரச்சனைகள்லாம் ஒரு சராசரி அளவில் இருக்கிறது. அதை நாம் அனுசரித்து செய்து போக வேண்டும். ஒரு அளவுகோலாக இருக்கிறது. ரொம்ப மோசம் இல்லை, ரொம்ப நன்றாக இல்லை, ஆனால் ஒரு சராசரியாக இருக்கிறது. அதை அனுசரித்து சென்றாக வேண்டும் என்று சொல்லும் பொழுது சொல்கிறோம். பேரசைட் என்றால் என்ன? இது பேரசைட் என்றால் பாருங்க, டிபெண்டிங் ஆன் அதர்ஸ் ஃபார் மணி, லிவிங் விதவுட் எனி கன்சிடரேஷன் ஃபார் அதர்ஸ். பேரசைட் என்றால் மற்றவர்களை எதிர்பார்த்து வாழ்வது, செலவுக்கு, சாப்பிடுவதற்கு, உண்பதற்கு மற்றவர்கள் தயவிலே வாழ்வதை பேரசைட் என்று சொல்கிறோம். மேலும் பேரசைட் என்றால் மற்றவர்களை பற்றி எந்த விதமான அக்கறையும் இல்லாமல் சுயநலமாக வாழக்கூடியவர்களை பேரசைட் என்று சொல்வார்கள். ஸோ நண்பர்களே, மறுபடியும் பாருங்கள். பேப்பர் புஷ்ஷர் ஆர் பேப்பர் ஷஃபர் என்றால் என்ன? காகிதங்களை அல்லது ஃபைலை அல்லது புஸ்தகங்களை வைத்துக்கொண்டே வேலை செய்து கொண்டு இருக்கக்கூடியவர்கள் கணக்கு பிள்ளை என்று சொல்வார்கள் அந்த காலத்திலே. அடுத்ததாக பார் என்றால் அளவுகோல். அப் ஃபார் பார் என்றால் நன்றாக உடல்நிலை நன்றாக இருக்கிறது. அப் டு பார் என்றால் ஒரு சராசரி. அடுத்தது பார் ஃபார் த கோர்ஸ் என்றால் ஒரு சராசரி என்று சொல்கிறோம். பேரசைட் என்றால் மற்றவர்கள் தயவிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மனிதர்கள், சுயநலவாதிகளை பேரசைட் என்று சொல்கிறோம். அடுத்தது பேரசைட் சிங்கிள் என்றால் an earning member in an house, ஒரு குடும்பத்திலே, கூட்டு குடும்பத்திலே சம்பாதித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நபர், who does not give money to his family members, அவர் தன்னுடைய குடும்பத்தார்களுக்கு எந்த பணமும் கொடுப்பதில்லை. many professional graduates live a parasite single with their family members. நிறையா தொழில் தெரிந்த பட்டதாரிகள் அவர்கள் குடும்பத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தாலும் அவர்கள் குடும்பத்திற்கு எந்த பணமும் கொடுத்து உதவுவதில்லை. அடுத்ததாக பாடன். பாடன் என்றால் தமிழிலே மன்னித்து கொள்ளுங்கள் என்ற அர்த்தம். பெக் யோர் பாடன். இந்த பெக் யோர், பெக்னா பிச்சை எடுப்பது, பெக் யோர் பாடன் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த சொற்றொடர் டு ரிக்வெஸ்ட் சம்படி டு ரிப்பீட் வாட் தே ஹவ் செட். ஒருவர் சொல்லுகிறார் ஒரு விஷயத்தை, அது உங்களால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை, ஐயா மறுபடியும் நீங்கள் அதை சொல்லுங்கள், நான் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை என்று சொல்லும் பொழுது பெக் யோர் பாடன் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்த வேண்டும். ஐ பெக் யோர் பாடன், ஐ டோன்ட் ஹியர் யூ கிளியர்லி. ஐயா, நீங்கள் சொன்னதை என்னால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை, தாங்கள் தெளிவாக மறுபடியும் ஒரு முறை கூற முடியுமா என்று சொல்லும் பொழுது ஐ பெக் யோர் பாடன் என்று சொல்ல வேண்டும். அடுத்தது அந்த பெக் யோர் பாடனுக்கு இன்னொரு அர்த்தம் என்னவென்றால் எக்ஸ்கியூஸ் மீ, மன்னித்து கொள்ளுங்கள், தவறு இழைத்து விட்டேன், சாரி என்று சொல்கிறோம். ஐ பெக் யோர் பாடன், ஐ எம் லேட் டுடே டு த ஆஃபீஸ். நீங்கள் லேட்டாக போகிறீர்கள், உங்கள் ஆஃபீஸர் மேனேஜர் இருக்கிறார், அவர்கிட்ட மன்னிச்சுக்குங்க அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ஐ பெக் யோர் பாடன், மன்னிச்சுக்குங்க, நான் ஆஃபீஸுக்கு லேட்டாக வந்து விட்டேன். மன்னிப்பு கோருவதற்கும் பெக் யோர் பாடன் என்று சொல்கிறீர்கள். அடுத்தது பாட். பாட்டுனா பாகம்.
பார்ட் அண்ட் பார்சல் என்றால் என்ன? ஒன்றினுடைய அங்கமாக பாகமாக இருக்கிறது, அதை தனியாக பிரிக்க முடியாது என்று சொல்லும் பொழுது இந்த சொற்றொடர் பார்ட் அண்ட் பார்சலை பயன்படுத்துகிறீர்கள். உதாரணத்துக்கு an important thing, மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம், குட் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் இஸ் எ பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் எ மேனேஜர். ஒரு மேலாளருடைய அடிப்படை தகுதி என்னவென்றால் அவர் நல்ல பேச்சாளராக, கம்யூனிகேஷன் கெப்பாசிட்டி நன்றாக இருக்க வேண்டும், நிறைய பேரோட அதிகமாக பேசக்கூடிய ஆற்றலை பெற்றிருக்க வேண்டும். அப்போ மேலாளர் என்றாலே பேச்சாற்றல் என்று இருக்க வேண்டும். ஸோ மேலாளரையும் பேச்சாற்றலையும் பிரிக்க முடியாது. ஆகையால் அதை பார்ட் அண்ட் பார்சல் என்று சொல்கிறோம். ஸோ நண்பர்களே, மறுபடியும் பாருங்கள், பேரசைட் சிங்கிள் என்றால் பணம் சம்பாதித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு உறுப்பினர் பணத்தை தன்னுடைய குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு செலவு செய்யாத பொழுது அவரை பேரசைட் சிங்கிள் என்று சொல்கிறோம். பெக்யோ பாடல் என்றால் ஒருவர் சொல்வது நமக்கு புரியவில்லை என்று புரிந்து கொள்ள முடியாத நிலையிலே மறுபடியும் கூறுங்கள் என்று சொல்லும் பொழுது பெக்யோ பாடன். மறுபடியும் பெக்யோ பாடன் என்று இன்னொரு அர்த்தம் பார்த்தீங்கன்னா மன்னித்து கொள்ளுங்கள் என்ற அர்த்தம். பார்ட் அண்ட் பார்சல் என்றால் என்ன? அதை பிரிக்க முடியாது, அது ஒரு அங்கமாக இருக்கிறது, ஒன்றுடன் ஒன்று இணக்கமாக இருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது பெக்யோ பாடன் என்று சொல்கிறோம். ஸோ மறுபடியும் பாருங்கள், பேப்பர் புஷர் ஆர் பேப்பர் ஷெஃபர் என்றால் கணக்கு பிள்ளை என்று சொல்கிறோம். காகிதங்களை வைத்து, ஃபைலை வைத்து, புக்கை வைத்து கணக்கு வழக்குகளை பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடியவரை பேப்பர் புஷர். அப் ஃபார் பார் என்றால் உடல்நிலை எல்லாமே நன்றாக இருக்கிறது. அப் டு பார் என்றால் ஒரு சராசரியான அளவுகோல். பார் ஃபார் த கோர்ஸ் என்றால் என்ன? ஒரு சராசரியாக இருக்கிறது. பேரசைட் மற்றவர்கள் தயவிலே வாழ்ந்து கொண்டிருப்பது. பேரசைட் சிங்கிள் என்றால் ஒரு நபர் சம்பாதித்து குடும்பத்திற்கு உதவி செய்வதில்லை. பெக்யோ பாடன், புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை, தயவு செய்து மறுபடியும் கூறுங்கள் என்று சொல்லும் பொழுது பெக்யோ பாடன், மன்னித்து கொள்ளுங்கள். பார்ட் அண்ட் பார்சல், இது ஒரு அங்கமாக இருக்கிறது, இதையும் அதையும் பிரிக்க முடியாது என்று சொல்லும் பொழுது பார்ட் அண்ட் பார்சல் என்று சொல்கிறோம். ஸோ நண்பர்களே, இந்த சொற்றொடர்களை நீங்கள் அன்றாடும் உங்களுடைய பேச்சு ஆங்கிலத்திலும் எழுத்து ஆங்கிலத்திலும் பயன்படுத்தி நல்ல பேச்சாளர்களாக ஆவதற்கு முயற்சி செய்யுங்கள். தேங்க்யூ.